Alright folks, hey, hello, welcome back, it's me, Mr. Nuclear Monster. That does not look right. Which way is it? It's that way? Okay. It is day 800 of learning German. There we go. Okay, that's better. Thanks for joining me again. You can also call me, did I say my name's Mr. Nuclear Monster. You can also call me Jack. If I said that, I don't know. I'm saying it now. I'm learning German using Duolingo and Memrise, and today is the 800th day that I've kept my Duolingo streak at least alive. So yeah, that's pretty cool, and yeah, I'm pretty happy about that, though I am in the demotion zone. Duolingo has no mercy at all. Okay. Yes, I'm using Duolingo Memrise. Actually, I'm using these versions right here. This is Duolingo, and this is Memrise. That's some rain sound. We'll talk about that in a second. I really want to thank, first before we do anything else, I really want to thank Mr. Peter Silk. Mr. Peter Silk's music is what you were hearing just a minute ago. You can find out more about Peter Silk at kestrelpie.co.uk if you need someone to hire for like especially like game music or something like that, or maybe like your Twitch music. I recommend Mr. Peter Silk. You can find out more at kestrelpie.co.uk. I feel like this RAN sound, well, that's actually available under the Creative Commons at freesound.org from someone named Kyster, if I'm pronouncing their name correctly. I hope I am. I've been saying it for quite a few episodes for a while now. And yeah, let me hit the Learning German button. Hey, there's that number 800 right there. And let's get started. I'm getting a late start again. So yeah, it's day 800. Learning German. Let's see what's... Oh, new job. Let's fix that. I say first name, das ist Vorname. Vorname. Arbeiten wir immer samstags? Arbeiten wir immer samstags? Do we always work on Saturdays? Arbeiten wir immer samstags? I say break, das ist Pause. Pause. Ich bin arbeitslos und ich suche einen neuen Job. Oh, so that is I am, oh, let me close this down. That's probably not helping things. Still had some of my art apps open. Ich bin arbeitslos und ich suche einen neuen Job. I am unemployed. And I am looking for a new job. I'm unemployed and I am looking for a new job. That looks right. Yep. Can you work well in team? Können Sie arbeiten in einem Team gut? Oh, können Sie gut in einem Team arbeiten? Well, I wouldn't have I was not sure how to order those words. I didn't get it right. That's okay. Get it right next time. Können Sie gut in einem Team arbeiten? Can you work well in a team? Ich bin müde, ich muss eine Pause machen. I'm tired, I have to take a break. Ich bin müde, ich muss eine Pause machen. Yes, I work here. Ja? Ja, ich arbeite hier. Ja, ich arbeite hier. Yes, I work here. Sie brauchen einen Lebenslauf für das Jobinterview. Lebenslauf für das Jobinterview. They need or you need a resume for the job interview. Sie brauchen einen Lebenslauf für das Jobinterview. I go jogging my break. Ich gehe in meiner Pause joggen. Ja, ich gehe in meiner Pause joggen. I go jogging on my break. Ich kann gut arbeiten und ich will einen neuen Job. Gut arbeiten. Und ich will einen neuen Job. I can work well and I
want a new job. Ich kann gut arbeiten und ich will einen neuen Job. Rauchst du in deiner Pause? Do you smoke on your break? Rauchst du in deiner Pause? Do you smoke on your break? Ich bin sehr freundlich und motiviert. Ich bin sehr freundlich und motiviert. I'm very friendly and motivated. Ich bin sehr freundlich und motiviert. Guten Tag, wie ist Ihr Vorname? Good day. What is your first name? Guten Tag. Wie ist Ihr Vorname? Wollen Sie meinen Lebenslauf sehen? Would you like to see my resume? Wollen Sie meinen Lebenslauf sehen? Hey, Ich will in Cheese. einem Team arbeiten. Guten Tag. I really enjoyed watching you put together that book art for Bone Sweeper. I think that's really cool. Ich will in einem Team arbeiten. I want to work in a team. Ich will in einem Team arbeiten. And I really appreciated the thing you were talking about when you were saying that this was during Cheese's stream. Cheese was talking about how even when you're the only person working on a game, that you still have to manage the team, which is true, right? Like you're still managing yourself and the motivation, even when you don't have other people to like bounce ideas off of necessarily as much, or other people to help manage, or to. Oh, nice. It's cool. Or other people that help to just see their work output and to get motivated on. Ich will in einem Team arbeiten. I want to work in a team. What do you do on your break? Was machen Sie in deiner Pause? Was machst du in deiner Pause? Okay, that makes more sense. I have to read my books. I have to read my book on my break. Ich muss in meiner Pause mein Buch lesen. Yeah, I got it right. Hey, how about that? I have to read my book on my break. Ich muss in meiner Pause mein Buch lesen. Can you work well on team? Okay. Können Sie in einen Können Sie gut in einen Team arbeiten? Können Sie gut in einem Team arbeiten? Can you work well in a team? She says in the chat, yeah, it's easy to overlook that you still need to look after all the personal motivation, morale, etc. stuff when you're working solo. Yeah, it's totally true. What do you do on your break? Was machst du in deiner Pause? There we go. Ba-ba. One skill fixed. I think I can restore the other two. Whoa, that is off screen. But that says 800 days, which is pretty great, I think. Pretty happy about that. Super off screen though. It's not Duolingo's fault. In this case, like this Android emulator is telling Duolingo that I'm like on a some kind of phone-sized device, and obviously this is not a phone-sized device. Well, maybe I guess you can't really tell, but I'm using, since this is an Android emulator, this is on my full-size computer monitor. Yeah, so not really Duolingo's fault that doesn't display right, or this. See, departure, das ist Abfahrt. Abfahrt. Wo ist die Zugtür? Where is the train door? Wo ist die Zugtor? Zugtor. Where is the train door? Oh, almost forgot the word train. Wo ist die Zugtor? 30. 30. Die Abfahrt ist 7:30. The departure is at 7:30.
Die Abfahrt ist 7:30. Exactly. The departure is at 9:30. Genau. Genau. Die Abfahrt ist 9:30. Genau. Die Abfahrt ist 9:30. Exactly. The departure is at 9:30. Ist die Zugtür hinten? Is the train door in the back? Ist die Zugtür hinten? My train to New York is on track 6. Ooh. Mein Zug nach New York ist auf Gleis 6. Yeah, I got it right. Mein Zug nach New York ist auf Gleis 6. My train to New York is on track 6. Track ist Gleis. Deutsch. Die Hin- und Rückfahrt kostet 30 Euro. Die Hin- und Rückfahrt kostet 30 Euro. The round trip ticket costs 30 euros. Die Hin- und Rückfahrt kostet 30 Euro. Attention, there is a delay. Achtung, Achtung. es gibt Es gibt Verspätung. Verspätung. Der Zug ist auf Gleis 1. Ist auf Gleis 1. Der Zug ist auf Gleis 1. The train is on track 1. Achtung. Attention. Achtung. Es gibt eine Verspätung. Es gibt eine Verspätung. There is a delay. Achtung, es gibt eine Verspätung. Attention, there is a delay. Oh, I accidentally wrote delays, but Duolingo knew I was just using the wrong keyboard and made it a small typo. Attention, there is a delay. Achtung, es gibt eine Verspätung. Ja, der Zug nach Wien fällt aus. Oh no. Ja, der Zug nach Wien fährt aus. Which means, yes, the train to Vienna is cancelled. Schade, der ICE fällt aus. Too bad. The express train is cancelled. Schade, der ICE fährt aus. It's fine. When I kept reading ICE in ICE, yeah, you know me. I kept I kept reading that as ice train when I was reading like children's books that mention it to my son, but it's ICE. It's just the letters spelled out. Ice train. I think something Mr. Freeze would pilot maybe. Yeah, exactly. Yeah, genau. Yes, 3 tickets cost 30 euros. Brr brr choo choo. Yeah. Dry Fahrkarten kostet oder kosten. How about kosten? 30 Euro. Yeah, perfect. Yeah, dry Fahrkarten kosten 30 Euro. I really want to figure out how I can set up. I'm sure I can do it with one of I got a million programmable open source mechanical keyboards laying around. I must be able to program one of those as a MIDI input that I can then use with a piece of software to have like soundboard stuff, because I really want like the Street Fighter Perfect and a bunch of other like random odds and ends. I think that would be great. Atsch, ach. Atsch, atsch. Atsch. I say lawyer, das ist Anwalt. Anwalt. Ü, Ö, au, Ü. Oh, Sie leben in Deutschland, Frau Merkel. Oh, you live in Germany, Frau Miss Merkel. Oh, Sie leben in Deutschland, Frau Merkel. Evi, Evi. Evi. Frau Garbo, kommen Sie aus Schweden? Miss Garbo, are you from Sweden?
Frau Garbo, kommen Sie aus Schweden? Are you a lawyer or a professor, Miss Graf? Sind Sie Anwältin? Sind Sie Anwältin oder Professorin, Frau Graf? Sind Sie Anwältin oder Professorin, Frau Graf? Are you a lawyer or a professor, Miss Graf? Sind Sie Anwältin, Frau Graf? Sind Sie Anwältin, Frau Graf? Sind Sie Anwältin, Frau Graf? Are you a lawyer, Frau Miss Graf? Excuse me, where do you live, Miss Merkel? Entschuldigung. Entschuldigung. Wo leben Sie, Frau Merkel? Entschuldigung. Wo leben Sie, Frau Merkel? Excuse me, where do you live, Miss Merkel? Sind Sie Anwalt oder Arzt, Herr Musil? Anwalt oder Arzt, Herr Musil. Sind Sie Anwalt oder Arzt, Herr Musil? Are you a lawyer or a doctor, Mr. Musil? Entschuldigung, wie heißen Sie? Excuse me, what is your name? Because you're caller number 77.1 to the Bone Zone. Bone Zone. Excuse me, what is your name? Entschuldigung, wie heißen Sie? Kommen Sie aus Schweden, Herr Nobel? Are you from Sweden, Mr. Nobel? Kommen Sie aus Schweden, Herr Nobel? Sind Sie Anwalt, Herr Schiller? Are you a lawyer, Mr. Schiller? Sind Sie Anwalt, Herr Schiller? Guten Tag, wie heißen Sie? Guten Tag, wie heißen Sie? Good afternoon, what is your name? Bone Zone. Zone. I mean, I've got like a standard XLR cable here. I must be able to like hook up like delays and stuff to this thing. There must be so much fun stuff I could do with this. Anna, are you a student? Anna, bist du Schülerin? Yeah, except I missed an umlaut, the U, and Schülerin. That's fine. Are you a student, Max? Bist du Schüler? Max. I missed the umlaut again. Excuse me, are you a lawyer? Entschuldigung? Sind Sie Anwalt? Was? Anwalten? What? Oh, I misspelled Entschuldigung anyway. That's probably why I didn't give it to me, because there's no way you could tell that the gender of the person you're asking is female from the English side. You can only tell that from the German side. Excuse me, are you a lawyer? Entschuldigung? Let me try spelling Entschuldigung correctly. Entschuldigung. Sind Sie Anwalten? I think there's an umlaut on the A. Entschuldigung, sind Sie Anwalten? Excuse me, are you a lawyer? Alright, all skills restored. I've got 12 minutes left. And I am in the demotion zone. Zone. Ugh. Heck of a way to spend day 800. I almost said 300. Really, the majority of those days were not, those are like the minimum, getting by with one lesson. It's only since I started doing this streaming earlier this year that I did like more than the bare minimum. Let's do community. Community. Diese Bank ist neu. This weekend on UPN. This bank is new. Kennst du meinen Elefanten? Kennst du meinen Elefanten? Do you know my elephant? Kennst du meinen Elefanten? Meine Bank schließt 5 Uhr. My bank closes at 5. Meine Bank schließt 5 Uhr. Dieses Mehrfamilienhaus ist sehr hoch. This apartment building is very tall. Dieses Mehrfamilienhaus ist sehr hoch.
Ich kenne deinen Elefanten. Er ist mein Freund. I know your elephant. He is my friend. Ich kenne deinen Elefanten. Er ist mein Freund. Dieses Gebäude ist ein Theater. Dieses Gebäude. Ooh, where are the umlauts in Gebäude? Oh, I'm not sure about that. Ist ein was? Theater? Dieses Gebäude ist ein Theater. Theater. This building is a theater. Dieses Gebäude ist ein Theater. Ich kenne dieses Geschäft gut. Ich bin die Chefin. I know the store well. I am the boss. Ich kenne dieses Geschäft gut. Ich bin die Chefin. Dieses Gebäude ist nicht sehr hoch. This building is not very tall. Dieses Gebäude ist nicht sehr hoch. Der Elefant sitzt immer im Café. The elephant always sits in the cafe. Der Elefant sitzt immer im Café. Mein Elefant will im Auto sitzen, aber er ist zu groß. My elephant wants to sit in the car, but he is too big. Mein Elefant will im Auto sitzen, aber er ist zu groß. The building is a theater. Okay, dieses Gebäude ist ein Theater. Yeah. Ich kenne dieses Geschäft. Dieses Hemd ist cool. Ich kenne dieses Geschäft. Dieses Hemd ist cool. I know the store. This shirt is cool. Ich kenne dieses Geschäft. Dieses Hemd ist cool. My elephant wants to sit in the car, but he is too big. Meinen Elefant will im Auto sitzen. Aber er ist zu groß. Thought I spelled that right. Nope, it's mein Elefant will im Auto sitzen. This bank is new. Okay, dieses Bank ist neu. No, dieser Bank ist neu. The Ferris wheel is too tall for me. Oh, das Riesenrad? Das Riesenrad ist too tall for me. Ist zu groß für mich. Das Riesenrad is too hoch for mich. Oh, right. I guess when it's a building, it's hoch. Or a inanimate object, it's hoch. But when it's a person, they're gross. Okay. Don't worry, mistakes help you learn. You know my elephant. Kennst du meinen Elefanten? Yeah. Let's finally get something right. I know the store well. I'm the boss. Ich kenne dieses Geschäft gut. Ich bin die Chefin. All right. My elephant wants to sit in the car, but he is too big. Mein Elefant will im Auto sitzen, aber er ist zu groß. This bank is new. Diese Bank ist neu. The Ferris wheel is too tall for me. Das Riesenrad ist zu hoch für mich. Okay. How far do I have to go? Oh, wow. Bunch more points. I've got 6 minutes left. Let's do plans 3. With that. Oops. Wann fängt die Oper an? Wann fängt die Oper an? When does the opera open? Or when does the opera start? Wann fängt die Oper an? Oh nein, ich habe keinen Anzug für die Oper. Oh no, I don't have a suit for the opera. Oh nein, ich habe keinen Anzug für die Oper.
Unsere Eintrittskarten sind billig, nur 20 Euro. Unsere Eintrittskarten sind billig, nur 20 Euro. Our admission tickets are cheap, only 20 euros. Unsere Eintrittskarte sind billig, nur 20 Euro. I misspelled Eintrittskarte? Oh, Eintrittskarten, okay. Okay. Mein Neffe plant eine Reise. Er besucht uns nächste Woche. My nephew is planning a trip. He is visiting us next week. Mein Neffe plant eine Reise. Er besucht uns nächste Woche. Dein Neffe ist cool, er spielt für mein Lieblingsteam. Your nephew is cool. He plays for my favorite team. Dein Neffe ist cool, aber dein Neffe ist cool. Er spielt für mein Lieblingsteam. Du musst einen Anzug für die Oper mitbringen. You have to bring a suit for the opera along. Why was that unacceptable? Well, I don't have time to really argue with Duolingo. Du musst einen Anzug für die Oper mitbringen. You have to bring a suit. You have to bring along a suit for the opera, which I guess is a little bit more natural. Wie viele Eintrittskarten brauchen wir für die Familie? Wie viele Eintrittskarten brauchen wir für die Familie? How many admission tickets do we need for the family? Wie viele Eintrittskarten brauchen wir für die Familie? Die Musik von Vivaldi ist am besten. The music of Vivaldi is the best. Die Musik von Vivaldi ist am besten. Ich mag nur die Musik von Verdi. Oh, I misspelled Verdi. Ich mag nur die Musik von Verdi. I only like the music of Verdi. Yes, I like the music of Beethoven. Ja, ich liebe die Musik von Beethoven. That Meine lovable dog. Kollegen und ihre Tochter mögen klassische Musik. My colleague and her daughter love classical music. Oh, and my colleagues, plural, and their daughter love classical music. Okay. And not love. When are you taking a trip? Wann nimmt deine Reise an? Oh boy. Ugh. Nope. Wann magst du deine Reise? That makes more sense. I need a suit jacket for the opera. Ich brauche einen Sakko für die Oper. Yeah. Ich brauche einen Sakko für die Oper. I need a suit jacket for opera. Suit jacket is Sakko. Sounds like a Japanese soap that has Homer Simpson's face on it. 2 admission tickets cost 100 euros. So I have 2 minutes left. Eintrittskarten kosten 100 Euro. Yeah. Tom, Ali, and their bear listen to classical music at night. Tom, Ali, und ihr Bär hört Horn. Horn klassische Musik. Oh, Horn Knox klassische Musik. I think. Ich denke. Yeah, I misspelled klassische. Who cares? Tom, Ali und ihr Bär hören nachts klassische Musik. Tom, Ali and their bear listen to classical music at night. You definitely have to pack a suit. Du musst auf jeden Fall einen Anzug? What is it? Anzug. Mitpacken? Oh boy. Einpacken. You must auf jeden Fall einen Anzug einpacken. I wrote mitpacken. Okay. My nephew and niece are coming along to the concert. We have 1 minute left. Mein Neffe und Nichte kommen
zur Konzert mit? I'm not sure about this. Ins Konzert mit. Oh boy. Du musst einen Anzug für die Oper mitbringen. Okay. You have to bring along a suit for the opera. Meine Kollegen und ihre Tochter mögen klassische Musik. My colleagues and their daughter like classical music. Let's hurry. Oh no, too late. I went overtime. Oh well. That's day 800, folks. Yep, so let's, I'm still in the demotion zone. The demotion zone. Let's hop over Memrise. Hit up Die Anzeige. the Anzeige, the display. What a display that was. Was steht dort? Was steht dort? What's written on there? The display, die Anzeige. Die Anzeige. Was steht dort? Was steht dort? What's written there? Was steht dort? Achten. Achten, to mind. Achten. Achten. Die Ansage. Die Ansage, the announcement. Die Ansage. Die Gebühr. Die Schlange. Die Ansage. That's the one. The Die announcement. Ansage. Die Ansage. Achten ist to mind. Achten. Die Ansage. Die Ansage. Bitte achten Sie auf die Ansagen. Please pay attention to the announcements. Bitte achten Sie auf die Ansagen. Please pay attention to the announcements. Achten. Achten. Please pay attention to the announcements. Formal. Bitte achten. achten Sie auf die Ansagen. Bitte achten Sie auf die Ansagen. Bitte achten Sie auf die Ansagen. Bitte achten Sie auf die Ansagen. There we go. Okay. Well, that is going to do it for learning German for day 800. Not a great shape this week, but that's all right. I will be right back for a new segment starting last night of Mr. FPGA Mayhem, which is a weird name because I'm Mr. Nuclear Monster. But that is me playing some old games, basically whatever shows up on my Mister. That's a portable FPGA, field programmable gate array, blah, 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 field programmable gate array. I'm a little tongue-tied apparently. But yeah, I'm gonna be playing that in a minute. So if you're watching live, stay tuned, and I will be right back. Otherwise, I'll see you next time for more learning German. Today's what day of the week is field programmable gate array. I imagine we're not super far from that. Today is now Friday. Okay, so today I'll be back again at 11 p.m. Friday evening Hawaii time for more learning German. That'll be day 801. Hopefully I get an earlier start, though I've been saying that all week. We'll see. But yeah, otherwise I'll be right back if you're watching live for more. Wait, not more learning German. More Mr. FPGA Mayhem. I'll be right back. See you soon. The button didn't work.